Taunu ule kova na sili manua, mo le fesosoani le tu malo, o na mafui e lo olului nai manua. Taunu umasini e fuai nai mafui e mo manua. Whaamautu mai le malo Samoa aso mataimi o le whanatanga ale ato Samoa. O te whatalofa atu I se whaopoponga tala me lau KBCK le nei a fiafi. E to mua atu I le aso, o le aso lea na asia I le fionga komana silia le manu pale poisia le ngā maunga. Le tu malo manua, e tu sai o le tu langa le mafui e peo na lulu ina I le motu sa. Le ewa sa wali nei le lua vai aso talo na tupu. O se au te linga le nei o le reporti ma le sui o le KBCK o lo I manua, ia Gregory Kuresa. I le savaria I o le tolu vaiaso talu na luluina le motu sa. O le langono le popole, o le mautonu fo I inisio taimi. O no le lava ta pena e ala le I whaamtalanga e mawhaiai o na silafie e ainga ma tunu I le neivaenga o le territory. O na I loa le mafuango mafu e pe o na luluina I pea le motu sa. I le pōna pō e lua le lava mafu e marolosi e ui ina ele I umise taimi na luluai. Na luluina I manua. Ma o tūlanga leo lo tawadia ai le popole. O na ele o mawhai o na iloa tonu I le temi nei. Po whea tonu o ngā sami le e mafuai nei lulu. Awai e pe o na whaalia le tamaita I to mai whapitoa mai Hawaii ana tali diling e whapea. Ne I te I ua tuua I o vai lulu a le iloa po o seisi vaenga le e mafuai. O le mori maua le tō tele nei li tu malo e whampea sa masani o na so lulu ai pupu. O isi taimi e vava ai marolo si feololo. Ma o le tūlanga lava le nā sa sauai le lua vai aso taluai. I le tūlai mai ai la o le nei tūlanga le motu sa. O le aso tōna I na te nei na taunu uai I manua le au malanga mua. O sui mai le o. Sui mai o sui fua maraloina, whapea I mana official puipuinga le lonto I whane o le vainga le DHSS, mai si o mua au pito luma, e fiso swani ainga li tu malo. Ua amata ona langona le popone, I tūlanga wa tūla I mai e mai si o le fiso swani, lea I le whai o fuafuanga I mawhai ai o na ave ese tangata uma, pe a tūla I mai si whalavilavi na tautia. Na taunu mai loa le vaenga lea I le aso tō nai, o na amata lo lea o na whaanga solo whaalawi loa, o le tūlanga ua tupu whapea I mga luenga fsosoan ia le malo. O le tai au nei lea na taunu ua tuai, o le tai au nei le na taunu ai le fionga le kovana sili a le manu palpoisi a le ngā monga, manana au malanga I manua, ma whaatino ina I loa si whaatasinga masui o le awhioanga I le a onga mawalunga manunga I tau. Ona o le tūlanga o le lolo wā tau o le mafuanga lea, le whaataunu ina I le malangato le kovana sili ofu maulu senga te ia au dia tai au. Mo se toi whapula ina atilo tūlanga lo whianga iai ma le motu sa. O le ewa whaatasi mai le sunga ia Gregory Kuresa mai manua. Gregory, o le asa tūlanga lata mai le mafui e le taimi nei. Ia, whakataila walinda. O te whaatalo whātu ia ele mai mua whaafoa mai fo I o le tātou tunu ia ele nei fo I whaenga o la fiafi. Ia e pei ona sila fia le tātou tunu o le pōna pōle na toi whaalongo ina I fo I le lulu o le mafui e ia I le whaenga le ele nei I tau le o mātou whaamautua I le temi nei. E pei la o na mole mauniso I lātou whinang whaalongo ina le mafui e le pōna pō. E whapea e sini atu le mālosi o le mafui e le nei nei lo o le telo mafui ele na whaalongo ina yaso mawhai. Wai peo nei sila fia o le usavani le lua wa yaso talu o na whaalongo ina pea le telo mafui ele I nei le atunu. Ia awa o le fu mato whaimalanga whaatasi mai ia ma le tamaita I saintisi ia na tali diling ia mai Hawaii. Le wa I manua nei o wafo I le asia singa o tūlanga o lo tutupu po whea tonu le mafuanga lea o lo o tūlai mai ai le mafue po le mea o le tūlanga le I vai lulu po le mafue le I vai lulu le mafua mai ai ia po o seisi fo I vai ngol o ngā sambi o le atu Samoa le mafua mai ai o na oso whaafuse I nei mafue. O le ai mau atu ele mawhai na I loa lei po whea tonu le ai mafua ele lulu ele mafui se I longa I taunu atu masini mai Honolulu. Yoi, sa o le linta
Sa ia masini na whapipi I le aso tō nai I te mina mātou tau mai ai. Ia wā o nei masini lo o whaonga mō le te minei. Se I tau mai ia masini e tau mai le pōna nei. Ia whatase I manisi o sui o le vaenga saintisi mai Hawaii. Ma se I longa lawa I tau mai masini nei whatu a mawhai loa o na maua po whia tonu le vaenga ele lea e mafuai o na oso whafu se I nei mafue. Whaftai lau. Whaptai lava lau sunga ia Gregory Kuresa mo le tātou ripoti le nā mai manua. O le awhiawhi nei le taunu umai ai le atunu mai le malanga Hawaii Air. Isi vaenga o sui o le USGS. Lea ua whaamoemoe malanga atu I manua a tai au. Whatasi ai ma le tele o nisio masini mo le whaamoemoe. Mo su esu engan mafui e peona luluina ai vaenga SS o le motu saa. O le taimi nei, e na o ripoti tuutalinga mai lea o lo o iai whaamaumaunga le taimi nei. E iai masini sa whaapipi ina I le aso tona ina te anei. Wa ta ua le raspberry shake seismometer. Lea ua mai anei o na whaapipi I lea o ngā tūlanga mua po le elementary I Whitiuta. E pe ona whaaminino e Delene le tolu masini whaape nei. Lea na o mai maia. E tausu e ai po o whea tonu lea mafua mai ai lea tūlanga. I le vaenga o le motu saa. Ai o loo lumana I ai le taunu umai o masini, lea e sili atu lona le lei. Na tau tino e Delene, o loo mautino ai le taimi po o whea tonu lea wāfua mai ai nei mafui e. E pea ma le selau 5.5 afe se tupe, ua au ina mai I lalo le foa I ma le official interior, po le interior grant o le a whaamania ina ai le official criminal justice, mo le whaatanu ina o le proklama mo li I matamaitai o lo I le to ese I tafuna, ua awhia tele lo lato soifua o no fuala au whaasaina. Na ta ua le tamaitai whaatono na matanga luenga ia Miriana Timu Whaiai. O le ao ngāli nei se leni le proklama o wha moe I ai, o nei tamawhana o le atunuu. O le aso walu ma le aso iwa o Setema, le ua whamanino mai le proklama le malo o Samoa. E tau au fia ai le whanatanga Samoa e lua, le ato o Samoa I apia. O le whanatanga le neina a matai Amerika Samoa, le na tali malo ai Amerika Samoa, ai wha iu I apia I le nei tau sanga. Lea o le a whai whaatasi malona te wila, whaapea ai masauninga o le ono sifuru tau sanga le tūto atasi o Samoa. O le aso whareile na te anei na wha o alo ia mai ai se tusi al tamaita I palemi o Samoa. Ia fia me na o mi mata awhai le kovana sili, ia le manu pale poisi ale ngā maunga. E tusi alo ia ai lea wha moe moe. Ai e le o mautu se tali o le malo I le teminei. Ono le vai tau tonu fo I lea e tala noa ina le paketi le matanga luenga ta itasi o le fono whaitu la fono. O le aso lea na whailoa mai ai le ofisa le Treasury le isi vaenga o le lafonga. Lea o le atu whatuwhaina le aso lulu le vai aso nei. E to aiva se lau iwa se fuluma le iwa leo whai o tangata tutongi lafonga. Na whaila lafonga le aso se fuluma le lua aparila. Se ia o atu le aso mua me. Lea o le ama wato lato lafonga I te unga tupe masani, o pusameli, ma le ofisa le dispersing you to lei. Ona tapuni ai o le whale tupe o le ANC I le masina fou. O le a le whaonga ina ai te unga tupe masani pe direct deposit. Ai o le a wha ape pasiaki ina atu I le pisameli. Pe piki mai le official dispersing you to lei. A whaisa e wha amoe moe mawatu lau siaki o la fona I le aso. Ai le mawatu. Wha amole mole wha so ta iane le tātou ofisa o la fonga. Ai o lo wha tatasanga ina e awane I e susu atu. Ia manatua o lo wha malusia le whai o tali fafonga ma le tua wawa ai le ofisa o la fonga le taimini. Ma o tātou tala munmule o tala mai le Pasifika. Na tā ua le ali I pale mi o tonga ia hua kawa me li kusuvaleni e whaapea. O se tūlanga le whai ngofia le taimina mai mawai no fōa ni si o sui o le palemene. I le taimi lava e tasi. Ai e whata ua lava lo na malo le tūlanga e au mai whaamsinonga mawalunga. Na ia tā ua fo e whaapea. O lea o le asa I lia le malo ni si mawhai o na sui nei. Nei sui o palemene. Ma ia whaawawai pea ngā luenga o lo o maana o mia. Mo le whaatanu ina. O poasi tei, tatafu moeaki, ma le sa avea mua masui palemia, minista o tupe. O I lātou nei, o wha amalo loi le palemene I le mai ai, o le whainga mai le whaamsinonga maolunga. O no tūlanga I le whaatosina ino tangata I le whainga pālota. O no ve matolu leo o wha moe moe, e toi sa ili ai nisi o sui tūlanga ia I lātou nei. O tato tala ne o tau mo Amerika Samoa. Pona ne o atu la solulu e savili, e awaoa, e to ulu timunga, ma alu e fitus fulmaleono. Vevela e walu se fulumale lima, savili mai saute sa sa e lua se fululima I le tolu fulmale lima mai le le tula.
mai angi whātautau. O se wainga i le poa solulu e atu i le aso sā e sā wiliwili e mā tere ina aua oa e ta ape solo timu mā lue fitu se fuluma le ono. Vevela e walu se fuluma le lima, sa wili mai sau te sa sa e se fuluma le lima i le lua se fuluma i le le tula. Ma o tatou tala ni le tau mo Amerika Samoa. Ia malwhainga le nao tātou tala mai le vai whanua, ia pia mal Pasifika. A ia manu e tele amatanga le nei vai aso, whaaftai tele mai mua mai o tātou telefon. Tō whaasai fua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. E moni e mo lalo le sawa whaatulanga ina ia wala Amerika Samoa. Ai peitai, o tumutumunga lo sangolemu, o le fusi le lo fuspa, e avelo tāwali. Whawlawe whapua e tau o tāwali, e tupu so stemi so sunu kuanga. E te tau na whaila fuspa, le ngata oe te ngata matua, whapea whanau. Hawa foi, o te tau fio o lau tāwale matusi oe le whai o lo fuspa, o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa e whataua lo sanga le mu, fusi pe tusi. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. Governor Limanu and his team arrive in Manua to assess the situation there and offer assistance to residents. Equipment to determine the cause of earthquakes in Manua arrive from Honolulu. The Samoa government confirmed dates for the Atoll Samoa Summit in September in Apia. Talo for watching the news from Kvzktv. Poor weather this morning did not stop Governor Limanu and his team of government officials, who flew to Manua to provide assistance to our people there, and also assess the situation with the earthquakes that have been shaking this part of the territory for almost 2 weeks now. Our reporter, Gregory Curesa, is in Manua, and he filed this report. Governor making his way to Manua with 6 of his special team of government officials to assess the situation in Manua and to set up plans in the event the residents of Manua are asked to evacuate. At the airport this morning, Honorable Governor Limanu said it is important for the government to know how our people in Manua are coping with the situation there, especially families now camping in schools across the Manua for fear of a tsunami. Upon touching down in Manua, Governor Limanu and his team wasted no time. Here, Governor Limanu hosted a special meeting at the Manua High School, attended by residents of Faleasau, Ta'u and Fitiuta. Governor Limanu said the safety of the people of Manua is priority, and the government will do it can to make sure that assistance is provided and people are taken care of in the event something serious happens. He assured families that it is natural for them to feel anxious given the limited information available to them until the equipment arrives from Honolulu tonight. The first team of first responders included volcanologist Natalie Deling and Weather Bureau's Eleanor Lutu-McMore left Tutuila on Saturday. They have been working non-stop since arriving to do outreach programs in Ofu, Holosenga, and Ta'u, as well as assisting families with their evacuation plans in the event of an explosion.
For a further explanation of the situation that's happening in Manua for almost 2 weeks now, our own news reporter, Mr. Gregory Kuresa, is joining us from Manua. Gregory, can you give us an update of the earthquakes right now in Manua? Thank you, Linda. Good evening to you all watching the news this evening. An earthquake occurred again last night in this area of Ta'u, where we're at right now. And those who have witnessed the earthquake said the shaking was stronger last night than the previous days. We traveled together with Natalie Deline, who is in Manua, to begin the work investigating these earthquakes to determine whether Vailu'u is the cause or another part of the waters of the Samoan region that's causing the sudden surge of the earthquakes. We have been told that it is hard to determine exactly the cause of earthquakes because of the lack of equipment. Is that still the case? Yes, definitely, Linda. There were machines installed on Saturday when we arrived. These machines will be used for now until the machines arrive tonight from Honolulu with the rest of the scientists from Hawaii. And until these machines arrive, then the cause of earthquakes can be determined. Greg, I understand that the governor arrived this morning, and I believe you've been doing an outreach since you got there last week. What is the feedback? How are the people feeling? Are the people nervous? Are they frightened because there is not enough information available for them? Thank you so much, Linda. This morning, as you mentioned in our report that just ended, the meeting of the Honorable Governor with government officials and some representatives of each village and some families to help in the situation. Thank you. The rest of the equipment that the team from Hawaii will be using to determine the cause of earthquake shaking from the Manua group arrived tonight on a flight from Honolulu, together with 2 other members from the U.S. Geological Survey. Volcanologist Natalia Delane from USGS is currently in Manua, and the team there have already installed a raspberry shake seismograph from the elementary school in Fitiuta and another 2 in Ofu and Ta'u, in the hope to get some data about where the earthquakes are happening and the cause. The Criminal Justice Office is set to receive around $155,000 grant from the United States Department of Justice to assist with its residential substance abuse treatment for state prisoners program. The Criminal Justice Office is set to receive around $155,000 grant from the U.S. Department of Justice to assist with its residential substance abuse treatment for state prisoners program. The Criminal Justice Office Director Mariana Timufayai and her team are grateful for this grant that will further boost assistance for inmates in overcoming substance abuse problems. Congress appropriated these funds in programs in the Department of Justice Appropriations Act 2022. September 8th and 9th have been confirmed as the date of Atoll Samoa Summit in Apia. In a letter to Governor Limanu on Friday, Samoa Prime Minister Fiame Naomi Muta'afa says Samoa is looking forward to receiving the governor and his delegation to continue the Atoll Samoa. The summit will coincide with annual Te Wila Festival and also the yearly celebrations of Samoa's 60th independence, which started in June this year. KBCK News understands that Atoll Samoa delegation will also be visiting projects in Hawaii. A total of 999 taxpayers who filed on April 12 to May 1, 2022 will be getting their refunds through direct deposit, the United States Post Office, and pickup at the dispersing office in Utule this Wednesday, August 17. Due to the ANZ Bank closure this upcoming month, all taxpayers expecting refunds to be directly deposited will receive their checks in paper form, in mail, and or pickup at the dispersing office in Utule. If you're expecting your refund and did not receive it, please call the tax office for further information and assistance. Do not visit the office. Please be reminded that face masks and social distancing will be strictly enforced in the executive office building. Tongan Prime Minister Huakava Melikusiosi Sovaleni says it has been tough to lose 3 cabinet ministers at the same time, but his government respects the judgments of the Court of Appeal. Huakava Meliku said the government would have to find replacements and continue with the work that needs to be done.
Poasitei, Tatafu Moyaki, and Sangster Saulala, who previously served as Deputy Prime Minister, Finance Minister, and Internal Affairs Minister respectively, lost their parliament seats after Tonga's Supreme Court last week dismissed their appeals of bribery convictions. A Tonga Tapu by-election has been announced for November 3rd in order to find the replacements. American Samoa, this is your weather this evening from your weather station in Tafuna. Tonight through Wednesday is windy, cloudy, we'll have numerous showers, lows around 78, highs around 85, southeast winds around 25 to 35 miles per hour with higher gusts. Looking at Wednesday night through Sunday will be breezy, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the mid 80s, southeast winds 15 to 20 miles per hour. And that's your weather for American Samoa. And that's the conclusion of our news this evening from your Kvzktv. Thank you for watching. Have a pleasant evening. Good night.